Hola, buenas tardes, feliz sábado. Hey guys, welcome, bienvenidos. Welcome to el episodio 46 de Spanish Saturday. Welcome to the 46th episode of Spanish Saturday, where you can practice your bilingual skills in conversation with me. And I am Nikki, of course, of Nikki Bannister Language Coaching. Mucho gusto, so nice to meet you. Soy Nikki, la dueña de Nikki Bannister Language Coaching, y estoy aquí para que puedas practicar tus habilidades bilingües en conversación conmigo. Hola, El, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu sábado? Y estoy aquí hoy para darles un poquito sesión de mi clase avanzada, el club de libros, en este episodio. So I'll give you a little preview into my book club class, which is my advanced class, my class I do with advanced students, right now with advanced Spanish students, in the future with advanced English students as well. Ahora es una clase solo para los estudiantes avanzados de español, pero en el futuro estará disponible para los estudiantes de inglés también, cuando mis programas en inglés crecen ya más. Y esta es probablemente mi favorita clase para enseñar porque me encanta la literatura, me encanta leer y hablar de los libros y cómo son relevantes a nuestras vidas. Y eso es lo que hacemos en la clase El Club de Libros. Entonces, para mí es puro placer, ¿no? Y vamos a tener una sesión, un poquito sesión juntos hoy. Hola, El, yo estoy muy bien, gracias. Estoy un poco cansada. I'm a little tired. I was up late last night. Yo estaba despierta hasta tarde anoche por una razón muy divertida. It was for a very fun reason that I was up late last night. I went with a wonderful friend of mine, Amanda, and we waited in line. It was the first release day of Pliny the Younger, which is a world-famous beer from Russian River Brewing Company. So we waited in line for, all in all, we waited about 3 hours for this beer, and then we got to have some beer and some food there. So it was a fantastic night, but it was a little late. And then I've been in a class all day learning some new skills. So all in all, very happy to be here. A little tired, but very happy. Estoy muy contenta. Gracias por preguntarme. Yo estoy contenta, pero un poco cansada porque estaba despierta esta tarde anoche. Porque, por una buena razón, yo fui con una amiga, una bonita amiga que se llama Amanda, a una cervecería en Santa Rosa para el día que se estrena, no sé, el día que está disponible por primera vez, una cerveza que se llama Pliny the Younger o Pliny el Menor, y es una cerveza famosa por todo el mundo. Personas visitan desde todos los países para aficionados de la cerveza, por supuesto, pero visitan para esta cerveza, para probarla, y solo está disponible por 2 semanas. Entonces, fuimos anoche y hoy yo estaba en una clase aprendiendo nuevas habilidades y por eso estoy muy contenta, pero un poco cansada. Y sí, la pregunta de él fue si valió la pena. Was it worth the wait? To wait almost 3 hours to try a beer? Sí. En mi opinión, sí, es algo muy especial porque es tan limitado y me gustó mucho la cerveza y fue el primer año, la primera vez que pudimos traer la cerveza a casa en botellas. Entonces todavía yo tengo más de esta cerveza muy especial en mi refrigeradora. Fantastico. So this was the very first year, I believe, that they let you take some of this limited release beer. It's a triple IPA. They let you take it home. Hola, Bess, ¿cómo estás? Oh, I don't think you're actually even on anymore. I'm not sure, but
Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Un gusto verte. So I do actually still have some of this Pliny the Younger in my fridge because they let you take home a limited amount of bottles now, 2 per person. So there's a little bit more of this special release beer waiting for me in my fridge, which of course makes me very happy. Okay, and actually that's a good segue because I will say, oh, gracias, Bess, por el complemento de comentario sobre mi pelo. Sí, mi pelo es muy diferente ahora, sí. Y estoy acostumbrándome todavía un poco, pero muchas gracias, sí, porque es bien corto aquí y más largo, pero no muy largo aquí, todavía corto y diferente. Tengo mis 2 lados, ¿sí? Entonces, una impresión y otra impresión. Me gusta esto porque hay más que un lado a cada persona, ¿no? So I thank you so much for the comment and the compliment on my hair as well. My hair is looking very different. If this is not your first time seeing me, my hair is looking very different and it's now very short here and longer on this side, but of course still short, and it's been really fun because now I have my 2 sides. I can give off 2 different impressions, and I think, gracias, Bess, I think that that's very accurate, right? Because there's always more than one side to all of us that we can present to the world, so I've got it going on. Gracias, muchas gracias, oh, fantástico. Okay, quiero escuchar qué hay de nuevo contigo, Bess, también. Let me know what's new with you, what's going on. Okay, pero buena transición porque hablando de la cerveza y todo esto, yo pienso que es una buena idea cuando hablamos de libros o leemos un libro muy agradable. Un libro es como un amigo, ¿no? Que tomamos una cerveza o un vino, algo al gusto para la experiencia, porque de verdad es un poco de alcohol, si tomas, puede ser útil en la conversación de libros, en la leyenda, y creo que es el ambiente correcto para un club de libros también. Entonces, ¿tu bebida preferida para hablar de los libros qué es? So, making that a good segue, I actually do think beer or wine or whatever your drink of choice is, coffee, tea also, of course, doesn't have to be alcoholic, but I think it does a lot when you're having a conversation about books. I think a little bit of alcohol actually is helpful with the flow of conversation and things like that, but of course not necessary. But having your drink of choice is just a really cozy, it sets the scene and it makes the environment for cozying up and reading a book or talking with friends about a book. And I said, I can't remember if I said this in English or Spanish, but books are like friends. So it totally goes with the environment. And I actually, in my classes, encourage my students, I say, grab your drink of choice and let's talk about the book. Entonces, toma la bebida que quieres, que prefieras, y vamos a hablar del libro. Entonces, tengo una selección. Estamos leyendo en mi clase avanzada ahora, estamos leyendo Cómo Agua Para Chocolate. No es la primera vez en un club de libros, pero es la primera vez con este grupo de estudiantes. Y no sé si estás ya conoces bien la historia o qué, pero voy a leer una selección en español y después traducirlo al inglés y vamos a hablar un poco de la vida y cómo es relevante al libro. So I'm going to do a little bit of what I do in my advanced classes, which is say grab your drink of choice, let's talk about the book, and whether or not you're familiar with this story, you do not have to be, like Water for Chocolate. It is not my first time doing this book with my advanced class, but it is my first time with the particular group of students that I have now. And I am going to focus on a passage, so I will highlight passages for my students. Siempre tengo destacadas o destacados algunos pasajes para mis estudiantes con cada selección de capítulos. So I'll highlight a passage that is important to the book or, that we're going to talk about more, something like that.
And I'll go over it, and what I'm going to do for you now is read this selection that I've highlighted in Spanish and then translate it into English and then ask you a couple of questions. Vamos a hablar. We'll have a conversation. Okay. Okay, aquí es del libro Cómo Agua Para Chocolate por Laura Esquivel. So here goes this selection from Like Water for Chocolate by Laura Esquivel. Primero en español, first in Spanish, después en el inglés. A veces Tita ni siquiera probaba comida. Era una comida insípida que le desagradaba. En lugar de comer, prefería pasarse horas enteras viéndose las manos. Como un bebé las analizaba y las reconocía como propias. Las podía mover a su antojo, pero aún no sabía qué hacer con ellas, aparte de tejer. Nunca había tenido tiempo de detenerse a pensar en estas cosas. Al lado de su madre, lo que sus manos tenían que hacer estaba fríamente determinado. No había dudas. Tenía que levantarse, vestirse, prender el fuego en la estufa, preparar el desayuno, alimentar a los animales, lavar los trastes, hacer las camas, preparar la comida, lavar los trastes, planchar la ropa, preparar la cena, lavar los trastes, día tras día, año tras año, sin detenerse un momento, sin pensar si eso era lo que les correspondía. Al verlas ahora libres de las órdenes de su madre, no sabía qué pedirles que hicieran. Nunca lo había decidido por sí misma. Podían hacer cualquier cosa o convertirse en cualquier cosa. Un comentario, gracias. A ver, si pudieran transformarse en aves y elevarse volando, le gustaría que la llevaran lejos, lo más lejos posible. Acercándose a la ventana que daba al patio, elevó sus manos al cielo. Quería huir de sí misma. No quería pensar en tomar una determinación. No quería volver a hablar. No quería que sus palabras gritaran su dolor. Eso fue el pasaje de Cómo Agua para Chocolate en español. Ahora voy a traducir este mismo pasaje al inglés. So that was the excerpt from Like Water for Chocolate, and of course reading it as it's written in Spanish. Now I will do my best to translate it for you into English. Of course, it's not going to be quite as lovely with my translation. Okay. Sometimes Tita didn't even try the food because it was insipid food that didn't agree with her. Instead of eating, she preferred to spend entire hours staring at her hands. Like a baby, she analyzed them and she recognized them as her own. She could move them in front of her face, but she still didn't know what to do with them, aside from knitting. She had never had time to spend thinking about these things. With her mom, what her hands had to do was always very strictly determined. There were no doubts. She had to get up. She had to get dressed. She had to light the fire in the stove. She had to prepare breakfast. She had to feed the animals. She had to wash the dishes. She had to make the beds. She had to make the food. She had to wash the dishes. She had to iron the clothing. Or iron the laundry. She had to make the dinner. She had to wash the dishes. Day after day, year after year. Without spending or pausing even a moment, without thinking if this was what her hands were meant to do. Now, seeing them free from her mother's orders, Now, seeing them free from her mother's orders, she didn't know what to ask them to do. She had never had to decide for herself. Her hands could do anything or become anything. If only they could transform themselves into the wings of birds and raise her off flying, send her off flying. Let's go with that. If only they could transform into wings like birds and send her off flying. She would like them to carry her far away as possible.
Approaching the window that looked out onto the patio, she lifted her hands to the sky, and she wanted to flee or escape from herself. She didn't want to think about making decisions. She didn't want to start talking again. She didn't want her words to scream her pain. La vida de esta mujer fue muy difícil hasta este punto en el libro, en la historia. So this woman has obviously had a very hard life so far in this book. And she's always been busy, right? Her hands have always had to be busy. She's always been occupied and had something to do, mostly chores and things done in service to her mom. Así que esta mujer siempre ha estado muy ocupada con las órdenes de su madre y sus manos siempre habían estado muy ocupadas obedeciendo a las órdenes de su madre. Y ahora ella no está con su madre, jamás fue rescatada y ella no sé qué hacer, está muy perdida en los pensamientos y en analizando sus manos y considerándolas de nuevo, como por la primera vez. So she's finally free from her mom, and she is going to she's spending time, she's not talking to anyone, and she's just kind of shell-shocked, and she's just looking at her hands and thinking about what she wants them to do now that she has choice. And my question for you, my question that I would carry to my students with that would be, have you ever had that experience where you're just so busy, you're not even thinking about why you're doing something or what your motivation is, you're just busy and you're just doing it. And then when that changes, you sort of go, gosh, I don't know what to do with myself now. Now that I'm not busy, what do I do? What do I want to do? And start kind of asking yourself these questions and going back to square one from the beginning. I know I have. I would love to hear about you. Así que la pregunta que yo haría a mis estudiantes después de un pasaje así como esto, yo les preguntaría, okay, tú has tenido una experiencia como esto, tú has tenido un momento en tu vida o una etapa donde estabas muy ocupada y muy ocupado haciendo cosa tras de cosa y no tenías tiempo para pensar prácticamente, pero eso cambió y en el momento que cambió estabas preguntándote, ¿qué quiero hacer ahora? Estoy como mi vida es un plan, es completamente abierto y ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo ahora que no tengo esta cosa en mi vida o lo que sea? Yo sé que yo he tenido esta experiencia y me gustaría mucho escuchar de ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión del Club de Libros con el libro Cómo Agua Para Chocolate y leyendo otro comentario. Gracias, sí, ves, yo recibo estos comentarios siempre que mi español, mi acento es diferente para cada persona porque de verdad mi acento no pertenece a cualquier región o lugar, entonces a veces para los mexicanos yo sueno de Argentina, pero en Argentina yo parezco de Centroamérica o algo así. Pero gracias, muchas gracias. Espero que te sirva en alguna manera. So thanks so much for the comment on my Spanish accent. It's a very neutral accent, so it doesn't really fit in with any particular region. And so, I always get comments when I'm in Mexico. They go, are you from Argentina? And when I'm in Argentina, they go, are you from Central America? Because nobody can quite place it. But thank you so much for joining me for this episode and this little mini session of book club with Like Water for Chocolate. It's been an absolute pleasure to read to you and have conversation. I was about to say conversate, and converse. I am off to the rest of my Saturday evening, and I hope that you are off to a fantastic day and weekend and week for yourself. And I will look forward to seeing you in our next episode of Spanish Saturday.
el próximo fin de semana, next weekend. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por el apoyo. Si quieres compartir este video o poner un like en el video, lo agradezco mucho. Y nos vemos en el próximo episodio de Spanish Saturday. Yo voy a pasar el resto de mi noche de sábado y espero que también tengas una fantástica noche, fin de semana y una fantástica semana también. Nos vemos pronto. See you soon. Buenas noches. Good night.